السلام عليكم. يا رب إن شاء الله تكونون جميعا بخير وعافية وسلامة. اليوم إن شاء الله أني إلهام محمود علي وزميلاتي طيف باسم عبد وطيبة صفاء أحمد حنقدم لكم تقرير عن الدراكس فور أنيميا، الأدوية اللي راح تكون مستعملة في الأنيميا. ويا رب إن شاء الله يكون الشرح بطريقة مفهومة وتستفادون منها جميعا يا رب. وهسه راح نبدي إن شاء الله ويا زميلتي طيبة صفاء أحمد، وحتقدم لكم عن شوية مفهوم عن الأنيميا، وبعدين نبدي وحدة وحدة نشرح عن الأدوية المستعملة إلها. شكرا جزيلا. Hello everybody, I'm Teeba Safa. Today we will present about anemia. Let's start with introduction. Anemia is defined as a below normal plasma hemoglobin concentration resulting from a decreased number of circulating red blood cells or an abnormality low total hemoglobin content per unit of blood volume. General signs and symptoms of anemia include fatigue, palpitation, shortness of breath, pallor, dizziness and insomnia. هنا المفهوم الأساسي للأنيميا اللي هو فقر الدم إنه يكون الهيموغلوبين جوا المستوى الطبيعي بالجسم، بالتالي راح يسبب لي أعراض مثل العياء أو قصر النفس والخفقان والتعب. هذا كله سببه إنه الهيموغلوبين قليل، لأنه يعني الهيموغلوبين هو اللي يحمل الأكسجين، فبالتالي ما راح يصير عندي كمية كافية من الأكسجين بالجسم، كمية كافية من الأكسجين بالقلب، فراح يسبب لي هذني المشاكل. هسه نجي لأسباب الأنيميا. First one caused by chronic blood loss, bone marrow abnormalities, hemolysis, infections, malignancy, endocrine deficiency, renal failure. Second cause, large number of drug cause toxic effect on blood cells. يعني شنو؟ يعني إنه أكو أدوية معينة راح تسبب لي من السايد إفكت مالتها أنيميا، اللي هو مثلا ممكن تكون نقص بأحد العوامل الأساسية اللي تكون لي هيموغلوبين، مثل الدواء اللي هو ميثوتريكسات راح يسبب لي فوليك أسيد Deficiency اللي هي أحد العناصر الأساسية تكون هيموغلوبين، فبالتالي من حيصير بيه Deficiency راح يصير عندي أنيميا. هذا الدواء يستخدم للأوتو إميون ديزيز، عم يثبط لمناعتهم، ويستخدم بعض أنواع السرطانات مثل اليوكيميا ومثل البريست كانسر، هم الاستعمالات أخرى مثل الإجهاض. فهذا راح يسبب لي deficiency وأنيميا. على مود الطبيب إنه يتلافى هذا الموضوع، فشي يسوي إنه ينطي للبيشنت 1 tablet per week من الفوليك أسيد اللي تكون هي 5 ملغرام وحدة بالأسبوع، حتى إنه ما حيصير عندي أنيميا وديفيشنسي، يعني عمود نتلافى هذا السايد إفكت. نجي للثيرد كاوز. Nutritional anemia are caused by dietary deficiencies of substances، اللي هو إنه الدايت مالتي، الأكل مالتي ما راح يكون بكمية كافية من العناصر اللي تكون لي الهيموغلوبين. يعني ما بي ايرون، ما بي فوليك أسيد، ما بي فيتامين B12. من يصير عندي نقص بهاي المكونات بالدايت فراح يصير عندي أنيميا. السبب الرابع individuals with a genetic predisposition to anemia، اللي هو الناس، أكو ناس عندهم وراثة الأنيميا، هي وراثة، عندهم استعداد وراثي لهالموضوع، مثل السيكل سيل ديزيز، هذا يكون متوارث. هسه نقول agent used to treat anemia، شلون إنه نعالج هذا الموضوع، بالأيرون، بالفوليك أسيد، بالفيتامين B12 وبالإيرثروبويتين and داربوتين. هسه راح نجي ناخذه بالتفصيل، بس أحب إنه أذكر إنه إذا أريد نعالج الأنيميا بشكل مؤقت راح نقدر إنه نبدل دم للمريض، بس هذا راح يتعالج بشكل مؤقت وما راح ترجع الأنيميا. فبهذني العلاجات راح نقدر نعالجه بشكل نهائي، هسه راح ناخذه بالتفصيل. Iron deficiency, the most common nutritional deficiency, result from a negative iron balance due to depletion of iron stores and or inadequate intake. يعني إنه شلون يصير عندي نقص بالحديد، أما كمية العناصر الغذائية الموجودة عندي بالدايت قليلة اللي تخص الحديد، فصار عندي فقر دم، أو إنه دا يصير عندي depletion بالايرون ستورز، أو اثنيناتهم سوا. يعني ممكن يصير عندي واحدة من دول الحالات تؤدي إلى iron deficiency، ممكن تطلع عندي اثنينهم. فال depletion of iron stores شنو المقصود بها؟ إنه الايرون ينخزن
بالأمعاء وبالسبلين بالليفر بالبون مارو على شكل معقد اسمه فيريتين، يتكون من حديد مرتبط ببروتين اسمه فيريتين. من تحتاجه البون مارو حتى تكون لي هيموغلوبين، فتسحب من الحديد المخزون اللي على شكل فيريتين وتكون لي هيموغلوبين. يعني هو الفيريتين ينتقل للبون مارو عن طريق بروتين اسمه ترانسبورتين. فالدبليشن شلون يصير؟ انه هاي الميكانيزم الطبيعية ما تمشي من ذول البيشنت، راح يصير عندي دبليشن بالفيريتين، فبالتالي البون مارو ما راح تقدر تسحب حديد وما راح تستفاد من الحديد وما راح تقدر تكون لي هيموغلوبين لأن عندها نقص من عنصر أساسي. هسه الايرون deficiency anemia may cause pica, cholineicase, soreness and cracking at the corners of the mouth. يعني بالإضافة للأعراض السيمتومز اللي ذكرناها بأول سلايد اللي هو الخفقان والإعياء والتعب والنفس القصير، ذولا يا جماعة الايرون deficiency راح يصير بيهم بيكا، يعني إنه عندهم فذ رغبة جوع تجاه أشياء غريبة، مثلا يأكلون ثلج، مثلا يأكلون أشياء ديرت مثل الصبغة مال حائط كسترو، يأكلون ورق، هيك يعني شغلات غريبة. ويصير عندهم إنه الفينجر and toe nails تكون upward curvature، يعني يعني curvature مالتها هيك لي فوق صايرة بشكل مميز، وإنه يصير عندهم تشقق ووجع داير ما داير الشفة. هاي أعراض خاصة لجماعة الأيرون deficiency. recommends administered 150 to 180 milligram per day in divided doses 2 to 3 times daily. يعني الجرعة اللي ننطيهم إياه اللي هم ياخذوها باليوم كتوتالي 150 إلى 180 باليوم. نقدر نقسم هاي الجرعة على دوزين أو ثلاث دراكس، بس مهم كتوتال هم ياخذون باليوم 150 إلى 180. Iron is absorbed after oral administration. Acidic conditions in the stomach keep iron in the reduces the ferrous form, which is the more soluble form. Iron is then absorbed in the duodenum. إنه هي تمتص أول شي بالمعدة، بعدين يصير الامتصاص مالتها بالدودنم. أريد أنوه على شغلة، إنه الامتصاص مال الحديد بالجسم يعتمد على إنه الجسم إيش قد عنده مخزون حديد. يعني إنه أنا إذا مخزون الحديد عندي قليل، كلش قليل، وأنا محتاجة حديد، فمن راح أخذ هاي الدوز مال الحديد راح أمتص أكثر من اللي جسمه مكتفي من الحديد، أكثر من اللي هو عنده مخزون الحديد هواي، لأن أنا جسمي محتاج، فالجسم راح ياخذ اللي يحتاجه ويخزن الباقي اللي بشكل كافي من الحديد. يعني هاي أنا إذا عندي فد نقص، بينما أنا إذا جسمي مكتفي من الحديد ما راح يصير امتصاص بشكل كبير للدوزز اللي أنا دا أخذها، راح يطلع تزايد من الجسم كله عن طريق الميتابوليزم وما يستفاد منه. فالابسوربشن مال الايرون يعتمد على كمية المخزون اللي بجسمي شقد. إذا أنا المخزون اللي بجسمي هواية ما محتاج الحديد، راح يطلع الكمية الأكبر منه بالميتابوليزم. إذا الكمية المخزون مال جسمي قليل محتاجة حديد، راح أمتص الجزء الأكبر وجزء قليل راح يطلع بالميتابوليزم. طبعا إنه الحديد إذا أخذت حقن يعني أوبرا راح أستفاد منه أكثر، يعني إنه راح يصير العلاج مالتي أسرع مما أخذ دراج، لأن دراج يتعرض للأبسوربشن والميتابوليزم بالمعدة وهيجي، بينما الحقن ما راح يتعرض لذن الأشياء، فبالتالي جسمي راح يستفاد منه أكثر. Gastrointestinal disturbances caused by local irritation, abdominal pain, constipation, nausea, diarrhea, and dark stools are the most common. ذولي side effect للأيرون. Parenteral iron formulation may be used in those who cannot tolerate or inadequately absorbed oral iron, as well as those receiving erythropoietin with hemodialysis or chemotherapy. يعني أنا عندي patient مجبورة إنه أنطيهم حقن على مود يمتصون يعني أسرع وأكثر، لأن حالتهم ما تسمح بالأورالي. مثل البيشنت اللي يسوون غسيل كلوي هيموديلايسيس، لازم أنطيهم إريثروبويتين، لأنه هم أثناء البروسيجر مال إريثروبويتين مال هيموديلايسيس، أثناء البروسيجر قاعدة يفقدون حديد هواية، فمجبور يعني لازم إنه أنطيهم كل سيشن مال هيمو ديلايسيس لازم أنطيهم
وبعد حديد من 10 إلى 20 ملغرام إريثروبويتين. وجماعة غسيل الكلى والأمراض مال الكلى هذول الأنيميا مرافقتهم، يعني الأنيميا ما راح يطيبون منها إلا يطيب الكلى يلا يطيبون من الأنيميا، لأنهم قاعد يخسرون حديد باستمرار بسبب الكلى مالتهم، بسبب البروسيجر مال الهيموديلايسيس. فأني الجول مالتي من أنطيهم العلاج إنه مو يطيبون الحديد لأنهم ما راح يطيبون، بس إنه ما أوصلهم مرحلة السيفير ومرحلة نقل الدم، يعني إنه أطلع منهم بأقل ضرر ممكن. وجماعة الكيموثيرابي إنه هو من المتوقع مكان التيومر راح يصير بيه blood loss، فهنا راح يفقدون دم. وهمين السايد افكت بالنسبة للكيموثيرابي يسوي بون مارو انفلتريشن، ويعني عملية الإيريثروبويسيس راح يصير بيها مشاكل، فما راح تكون لي إيريثروبويتين، يعني هذا السايد افكت مال الكيموثيرابي المتوقع. لهذا يعني إنه يصير بيهم فقر دم وننطيهم إريثروبويتين حقا. Intravenous iron should be used cautiously in the presence of active infections. يعني أني من لازم أكون حذرة من أنطي الحديد، خاف إنه البيشنت عنده infection. فالعامل الأساسي للميكروبات إنه هي تنمو على الحديد، فأنا إذا انطيت حديد راح أزيد الانفكشن على البيشنت، لازم إنه انتبه لهاي الحالة. همينه مو بس إنه هو العامل الأساسي، من راح أنطي حديد راح يصير عقفة خلل بالنيتروفيل immune ريسبونس، وأني محتاجتها على مود تقاوم لي الميكروب. فأحاول إنه يعني إنه إلا يوصل مرحلة إنه لازم أنطي حديد يلا أنطي، أحاول إنه ما أنطي إذا هو حالته تسمح، حتى ما تكبر عندي المشكلة مال الانفكشن والميكروب. That's all about me. أتمنى إنه أكون الشرح وافي، وشكرا للاستماع. هسه زميلتي طيف تكمل. Thank you so much, Teeba, and hello everyone. My name is Taif and I'm going to talk about the other two drugs for anemia, which are folic acid and vitamin B12. And I'm first going to talk about folic acid. So the primary use of folic acid actually is in treating deficiency states that arise from inadequate levels of the vitamin. Folate deficiency may be caused by maybe increased demand, for example, pregnancy and lactation, because of course we have now 2 people instead of 1 woman, so of course the demand of that vitamin will be increased. We also have poor absorption caused by a pathology of small intestine. So the small intestine will be having a pathology or a certain defect maybe, which can cause poor absorption of that vitamin also. We also have alcoholism, which leads to actually deficiency of the vitamin due to, for example, dietary inadequacy, or maybe intestinal malabsorption, or decreased hepatic uptake and increased body excretion via urine mainly. Or it can be caused by treatment with drugs that are dihydrofolate reductase inhibitors, for example, methotrexate, pyrimethamine, and trimethoprim. In the latter case, the reduced or active form of the vitamin folic acid, also known as leucovorin calcium, which is available as oral and parenteral formulations, is used for treatment. And a primary result of folic acid deficiency is actually megaloblastic anemia, which means a large-sized red blood cells. So the red blood cell itself is larger than normal. And this specifically is caused by the mentioned synthesis of purines and pyrimidines. This leads to an inability of the erythropoietic tissue to make DNA and thereby proliferate. So it causes that large-sized red blood cell. Folic acid is well absorbed in the jejunum unless pathology is presented. And if excessive amount of the vitamin are ingested, they are excreted in the urine and feces. So oral folic acid administration is non-toxic, and there have been no any side effects reported.
Now we're done talking about folic acid. We're gonna talk now about cyanocobalamin and hydroxycobalamin, or we can say vitamin B12. Deficiencies of vitamin B12 can actually result from either low dietary levels or most commonly poor absorption of the vitamin. And this exactly has its own two problems. So the first one is due to the failure of gastric parietal cells to produce intrinsic factors, as in pernicious anemia. So the cells has failed to produce it. Or secondly, a loss of activity of the receptor needed for intestinal uptake of the vitamin. So the problem here is in the receptor itself. It has failed also, or it has lost the activity of it. And actually, an intrinsic factor is a glycoprotein produced by the parietal cells of the stomach, and it is required for the vitamin B12 absorption. And that's exactly why in patients with bariatric surgery, which is a surgical treatment for obesity, vitamin B12 supplementations as cyanocobalamin is required in large oral doses, sublingually or once a month by the parenteral route. Now, intramuscular hydroxycobalamin is not preferred since it has a rapid response, is highly protein bound, and it maintains longer plasma levels. Non-specific malabsorption syndromes or gastric reaction can also cause the vitamin B12 deficiency. In addition to general signs and symptoms of anemia, which my colleague Teeba has already mentioned, vitamin B12 deficiency anemia may cause tingling, which is the sensation of pins and needles in hand and feet. It can also cause difficulty walking, dementia, and in extreme cases, it can cause hallucinations, paranoia, or schizophrenia. The vitamin B may be administered orally for dietary deficiencies, intramuscularly or deep subcutaneously for pernicious anemia. Therapy must be continued for the remainder of life or of a patient suffering from pernicious anemia. This vitamin, as well as folic acid, is non-toxic and is non-toxic even in large doses. And now, since I have finished talking about folic acid and vitamin B12, I'm giving the lead for my colleague Elham. Thank you. Thank you, Taif, and thank you, Teeba, for your beautiful presentation about the first drugs for anemia. And now I will complete the other and the final two drugs used for anemic patients, which are erythropoietin and the Darbutine. As we all know that erythropoietin already found in our body, and it's secreted from the kidneys and a small amount from the liver, which play a role in the production of red blood cells that carry oxygen from the lungs to the rest of our body, and that's used in some conditions as hypoxia. And now we can talk about the erythropoietin and Darbutine as drugs, and they are so similar with each other, but the main difference is that Darbutine alpha is a long-acting erythropoiesis stimulating glycoprotein with a 3-fold longer half-life than erythropoietin alpha. So the peritubular cells in the kidneys, as we talked about before, work as a sensor that respond to hypoxia and mediate synthesis and release of erythropoietin as a glycoprotein. So EPO, which is abbreviation of erythropoietin, stimulates stem cells to differentiate into proerythroblasts and promotes the release of reticulocytes from the bone marrow and initiation of hemoglobin formation. So, the EPO regulates red blood cells proliferation and differentiation in the bone marrow,
And there will be some questions that when we could use this main drug for anemic patients. Human erythropoietin produced by recombination DNA technology is effective in the treatment of anemia caused by end-stage renal disease, anemia associated with a human immunodeficiency virus infection, and anemia and bone marrow disorders, anemias of prematurity, and anemias in some cancer patients. That's the main use of erythropoietin as a drug for anemic patients. وهسه عندنا الدراج الثاني اللي هو الداربيوتين. مثل ما قلنا بالسلايد اللي قبله انه هو راح يكون متشابه ويا الاريثروبويتين، لكن فرق الوحيد انه هو حيكون long acting. So the darbutine is a long acting version of erythropoietin that differs from the erythropoietin by the addition of 2 carbohydrate chains, and these 2 carbohydrate chains will improve its biological activity. Therefore, darbutine has decreased clearance and has a half-life about 3 times that of apoietin alpha. ومثل ما كل دواء له half life محدد له، فالداربيوتين الهالف لايف مالته هو 3 أضعاف الاريثروبويتين، يعني المدة مالته حتكون كلش أطول بهواية بتقدير يعني 3 أضعاف. Due to their delayed onset of action, these agents have no value in acute treatment of anemia. فبسبب تأخير بداية وفعاليته همينة، فراح يكون استخدامه ما إله أي أهمية، ما إله أي قيمة في acute anemia. That means it will be essential for chronic treatment of anemia. And the supplementation with iron may be required to ensure an adequate response. The protein is usually administered intravenously in renal dialysis patients, but the subcutaneous route is preferred for the other indications. وهنا عندنا الادمنستريشن راح تختلف في حال إذا كان المريض عنده renal dialysis بالإضافة للأنيميا طبعا. ومثل ما نعرف أنه كل دواء له side effects، كذلك الداربيوتين والإريثروبويتين لهم side effects. So these agents are generally well tolerated, but side effects may include elevation in blood pressure and arthralgia in some cases. عندنا elevation in blood pressure هو شلون راح يصير عندي هذا elevation due to increase in peripheral vascular resistance and or blood viscosity. When erythropoietin alpha is used to target hemoglobin concentrations more than 11 grams per deciliter, serious cardiovascular events such as thrombosis and severe hypertension and increased risk of death, shortened time to tumor progression and decreased survival, كل هذني have been observed. فإحنا لازم نخلي بالنا إنه نراقب مستوى ارتفاع الهيموغلوبين عند الانيميك patients لما ننطيهم الاريثروبويتين ألفا، لأنه ممكن يسبب لي هواية مشاكل مثل ما ذكرناها. The recommendations for all patients receiving erythropoietin alpha or darbutine include a minimum effective dose that doesn't exceed a hemoglobin level of 12 grams per deciliter, and the hemoglobin should not be raised by more than 1 gram per deciliter over a 2-week period. فإحنا لازم نحدد الجرعة اللي راح يستقبلها المريض من خلال الداربيوتين أو إريثروبويتين ألفا، لأنه ما يصير أنطي جرعة معينة تخلي الهيموغلوبين مستوى الهيموغلوبين عنده يرتفع أكثر من 12 جرام على ديسيليتر، فنسبة ارتفاعها لازم تكون يعني خلال أسبوعين ما يصير تتجاوز 1 جرام على ديسيليتر. Additionally, if the hemoglobin level exceed 10 grams per deciliter, doses of erythropoietin alpha or darbutine should be reduced or treatments should be discontinued.
فإحنا إذا شفنا أنه مستوى الهيموغلوبين عنده ارتفع أكثر من 10 جرام على ديسيليتر، إحنا لازم نخلي ببالنا أنه نوقف هذا العلاج، أو يا أما نوقفه يا أما نقلله حتى نحافظ على مستوى الهيموغلوبين. فلما نحافظ على هذا المستوى الهيموغلوبين ما راح يصير عندي مشاكل بالكارديوفاسكولار، ولا عندي increase بالrisk of death، ولا حيكون عندي elevation in blood pressure. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ويا رب إن شاء الله تكون المعلومات وصلت لكم بطريقة سهلة ومفهومة ومبسطة. شكرا لكم.